Yeah. So 9th chapter. நமக்கு வந்து இதுல research methodology 9th chapter is sampling. And we will see about the sampling procedure. So அந்த sampling ஓட definition அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, it's in a real life examples. You go to a sweet shop, you want to pick up a sweet. The first thing that you would do is you try to taste a little bit of a sweet. இப்போ ஒரு லட்டு வாங்கணும் அப்படின்னா அதுல வந்து we ask them for sample, எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு வாங்குறேன் அப்படின்னு. The idea is that அந்த லட்டோட டேஸ்ட் தான் வந்து நம்ம வாங்குறது ஃபுல்லாவே அதே டேஸ்ட்ல தான் இருக்கும். சிம்பிள் நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படிங்கிறது. வெந்திருக்கான்னு பாக்கிறதுக்கு யூ டேக் அ பீஸ் ஆஃப் திங் அண்ட் செக் இட், விச் மீன்ஸ் தட் அது ஒரு பீஸ் கரெக்டா இருந்ததுன்னா மற்றது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் சாம்பிளிங், வேர் it is the true representation of the entire population. அதுதான் வந்து sample. So in the true representation of the entire population, and the population என்கிறத வந்துட்டு they also call it as a universe. So the other term is universe. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஒரு பெரிய சர்க்கிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, that is your universe. அந்த சர்க்கிள்ல இருந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறது வந்துட்டு it is the sample or the subset. So mathல நம்ம படிச்சிருப்போம் subsets. So அதுதான் வந்து it can be called as universe, it can be called as population, this can be called as sample, or it can be called as a subset. So it is a technique or a method used to identify the true representatives. So the entire populationல என்ன representation இருக்கோ அதை வந்து அந்த ஐடென்டிட்டியை இந்த சாம்பிள் அப்படியே எடுத்துட்டு வரும் என்கிறது ஐடியா. So that is the definition of sample. In the understanding மட்டும் இருந்தா இப்போ சாம்பிள்னா என்ன அப்படின்னா there is a true representation of the entire population. And sampling method அப்படின்னு பார்த்தோம்னா there are two types. The entire branching of sampling is into two types. One is probability and the other is non-probability. So probabilityனா என்ன, எப்பவுமே நமக்கு வர ஒரே எக்ஸாம்பிள் ப்ராபபிலிட்டினா வந்துட்டு the coin நீங்க டாஸ் பண்றீங்க, head or tail வருது. So that is your probability, right? Yes, no, Yes. புரியுதா? Yeah. Absolutely. Correct. So probability இது வந்துட்டாலே வந்துட்டு everybody has a equal chance. So there is a equal chance when you toss the coin, you get a head or a tail. என்கிறது தான் probability. Non-probabilityல வந்துட்டு அது கிடையாது. You cannot be certain about being sampled. So probability sample vandittu you also call it random sample. So the other name of probability sample is random sampling. The other name of non-probability sampling is non-random sampling. So these are sampling order two types. So first probability sampling paakalam. Probability sampling nu pathina there are different types, which is the first one vandittu it is the simple random sampling. So simple random sampling அப்படினா அதோட definition you can take it as each individual in the population has equal chance of being selected. So you have 100 people, you are going to administer random sampling, which is a simple random sampling on them, which means that அந்த குரூப்ல இருக்கிற 100 பேருக்குமே equal chances இருக்கு அந்த சாம்பிளா செலக்ட் ஆகிறதுக்கு. That is your simple random sampling. That is the definition. இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, let's say in a classroom you have to select 10 students. அது நம்ம எப்படி வந்து பண்ணலாம், சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங்ல எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா 40 பேரோட you write all the names in a paper which is of equal size. அந்த பேப்பர்ல வந்து பேர் எழுதிட்டு ஒரே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு, which means that you are making sure that everybody is considered in the same way. ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு பாக்ஸ் குள்ள போட்டு அதுல இருந்து 10 பிக் பண்ணி எடுக்கிறது, which could be anybody's name. So that is your example of a simple random sampling. நம்ம காலகாலமா பார்த்துட்டு இருக்கிற குலுக்கி போட்டு எடுக்கிறது தான் the lot system அப்படின்னு சொல்றது. So that is example of your simple random sampling. Second is your systematic random sampling. Systematic random sampling is nothing but an extension of your simple random sampling. அது எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல வந்துட்டு எல்லார் பேரையும் எழுதி we are just going to put it into the lots and pick up 10 people from that. ஏன்னா நமக்கு சாம்பிள் 10 பேர் தான் வேணும். So we are picking up 10 people. இதே சிஸ்டமேட்டிக் எப்படின்னா அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்றோம், which means that for example you want to select 10 people, 10 students out of the same crowd of 40.
what you do is you select every nth person. இப்போ 50 ல இருந்து 5 எடுக்கணும் அப்படின்னா every 10th person you are selecting. அதுதான் வந்து systematic. Names you எழுதிட்டு okay, and you are going to shuffle it in a way and then pick up every, இப்போ ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த எக்ஸல் ஷீட்ல 50 பேர் போடுறோம், ஒரு ஆர்டர்லயுமே கிடையாது, ஆல்பபெட்டிக்கல் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் ஷஃபிள் த என்டையர் நேம் லிஸ்ட். அதுல இருந்து every 5th person if you are picking it up, that is your systematic random sampling. You get it right? Simple and systematic. புரியுதா? Yes. Okay. The third sampling is your stratified random sampling. Stratified random sampling ஓட definition வந்துட்டு dividing the population into 2 or more strata based on a single criteria. Strata அப்படின்னா you are dividing the population based on some criteria. STRATA, that is a strata, which is stratified random sampling. இதோட example வந்துட்டு அதே classroom of 40 students, we have 20 boys and 20 girls. So நம்மளோட sampleல வந்துட்டு we need to have 10 பேர் வேணும் அப்படின்னா we need 10 from each gender. So that is the strata that we are making. Adhanal is called stratified random sampling, where you're dividing the population into 2 or more groups or strata based on any criteria. So in the example, nammaloda criteria vandu gender. Abdin criteria eduthukitom appadina, then you're going to take equal sample from the entire population. That is your stratified random sampling. The fourth one is your cluster sampling. Cluster nale enna கொத்து கொத்தா இருக்கிறது, that is your cluster. So இதுல வந்துட்டு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா until now all the 3 samples we are picking up individually. ஆனா கிளஸ்டர்ல வந்துட்டு மொத்தமா எடுக்கிறோம். இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா A to let's say J sections இருக்கு, எல்லாத்துலயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. நம்மளோட ரிசர்ச்க்கு you just pick up one section fully, considering that 10th standard la A to J section ella the entire population has the same characteristics. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் அ ரிசர்ச் வேர் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் the influence of gadgets on students, electronic gadgets, mobile phone ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல அந்த ரிசர்ச்சை பார்க்குறோம் அப்படின்னா, you want to do a cluster sampling அப்படின்னா you just pick up A section alone, where our belief is that A section represents the entire population of students in that school. சரியா? So ஏதோ ஒரு section full-ஆ எடுத்துக்கிறோம். That is your cluster sampling. Next is your multi-stage sampling. Okay, so இது வந்து a little complex type of cluster sampling. அதுதான் வந்துட்டு multi-stage sampling. This researcher divides the population into groups at various stages for better collection, management and introspection. அதுதான் வந்துட்டு definition. என்னன்னா இந்த மல்டி ஸ்டேஜ் சாம்பிளிங் வந்து கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் மாதிரியே தான், but then you are dividing it at different stages. இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு if you want to study how there is the ஒரு இந்தியால வந்து ஆன்லைன் ஸ்பெண்டிங், ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல வந்துட்டு ஆன்லைன் ஸ்பெண்டிங் எப்படி இருக்கு, எத்தனை பேரு they prefer doing online, இல்ல அவங்களோட ஸ்பெண்டிங் கிரைட்டீரியா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா, in entire India வந்து you cannot take it as a population. So what you can do is, this researcher வந்து அதை எப்படி தனித்தனியா பிரிக்கிறாங்க. First thing is he says okay, I'm going to look at 10 states. அந்த 10 statesல இருந்து ஒரு 5 districts, அந்த 5 districtsல இருந்து every districtsல இருந்து ஒரு ரெண்டு families அப்படின்னு சூஸ் பண்ண போறேங்கிறது தான் வந்துட்டு your multi stage sampling. So you're bringing down in a way that it represents the entire population. At the same time, it is an achievable method. The last one வந்துட்டு Vidya, can you please repeat that last one? Yeah, multi-stage sampling. Multi-stage sampling. Multi-stage. Stage. Yes. Stage. Okay, which is a complex cluster sampling. Cluster sampling நாங்க பார்த்தோம் இல்லையா, கொத்தா எடுக்கிறோங்கிறது தான் cluster. ஓகே, இதுவே வந்து ஒரு லிட்டில் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ ஈஸியா வந்துட்டு ஒரு ஸ்கூல்ல 10 செக்ஷன் இருக்கு, அதுல ஒரு செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்ட 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தட் வாஸ் ஈஸியா யோர் கிளஸ்டர் சாம்பிளிங். அந்த மல்டி ஸ்டேஜ் சாம்பிளிங் என்ன சொல்லும் போது, யூ டிவைட் த பாப்புலேஷன் இன்டு குரூப்ஸ் அட் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ். அது எப்படின்னா, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு if you want to look at entire India is your population அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அந்த என்டையர் இந்தியால வந்து how do you narrow down on a certain sample என்கிறது தான்.
ஸோ மொத்த இந்தியால இத்தனை ஸ்டேட் இருக்கு. அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து நான் 10 ஸ்டேட்டை சூஸ் பண்றேன். That is random again. Random, you choose 10 states. And the 10 statesல இருந்து வந்துட்டு I'm going into districts. So அந்த 10 statesல இருந்து I pick up one district everywhere. So 10 district நமக்கு கிடைச்சது. So அந்த districtsல இருந்து வந்துட்டு I'm just going to go by 4 families. இப்போ நமக்கு 200 வேணும் அப்படின்னா how you bring it down. So ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் எப்படி ரேண்டமா அதை வந்து எடுத்துட்டு வரோங்கிறது தான் வந்து your multi-stage sampling. Okay, thank you. And the last one is your proportionate sampling. Proportionate அப்படின்னா it is the composition of the sample to match the composition of the population. So இப்போ நம்ம அதே ஸ்கூல்ல வந்துட்டு 10th standardல we have 70 boys and 30 girls அப்படின்னா your representation also should be 10 sample வேணும் அப்படின்னா you take 7 boys and you take 3 girls. So proportionate to the entire universe. So entire universeல வந்து என்னோட சாம்பிள் வந்து இத்தனை percentage men இருக்காங்க, இத்தனை percentage women இருக்காங்க அப்படின்னா என்னோட சாம்பிள்லயும் you should have the same proportion. So when you are choosing a sample random, you make sure you pick up random 7 men and you pick up random 3 women. That is your proportionate sampling. Clear? Yes. Okay. So sampling la vandittu we have two types. One is your probability sampling and your non-probability sampling. Probability sampling is also called as random sampling. Non-probability sampling is called as non-random sampling. The types of probability sampling are simple random, which is our lot system, kulikki potu edukkiradhu. Systematic random sampling அப்படின்னா every nth person எடுக்கிறோம், every fifth person or every fourth person. அந்த மாதிரி இப்போ இந்த பெஞ்ச்ல எல்லா பசங்க உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னா நீ வந்து every fifth person come out அப்படிங்கிறது 1 2 3 4 5 வெல்லவா, 6 7 8 9 10 வெல்லவா அப்படின்னு எடுக்கிறது. That is a systematic sampling. Stratified random sampling is you group them into strata and then take it like the same your single grade or sex ன்னு வெச்சோ அப்படின்னா gender ன்னு வெச்சோ அப்படின்னா you pick it up like that. Cluster sampling என்கிறது ஒரு குரூப் அப்படியே எடுக்கிறது. So 10 இதே அந்த எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்கூல்ல 10 sections இருக்கு, you just pick one section because A section is your representation of your entire 10th standard அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். So no, just keep in mind that இப்போ வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல they have this the way they segregate students. 10thல வந்து A section எல்லாருமே above 90 வாங்குற பசங்க. It should not be like that. It should be the same mix. It should represent the same characteristics on the entire population. அப்படி இருக்கும்போது you can take A section or B section, anything. So இந்த அந்த இது வேரியேஷன் இருக்கக்கூடாது நம்மளோட பாப்புலேஷன்ல. நெக்ஸ்ட் இஸ் யோர் மல்டி ஸ்டேஜ் சாம்பிளிங். மல்டி ஸ்டேஜ் சாம்பிளிங்னா ஸ்ட்ராட்டா மாதிரியே தான், பட் யூ டிவைட் தம் இன்டு மல்டிபிள் குரூப்ஸ், விச் இஸ் யோர் ஸ்டேட்ல இருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கொண்டு வந்து, டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுன்னு கொண்டு வந்து அதுல இருந்து யூஆர் பிக்கிங் அப் அ சாம்பிள். ப்ரொபோர்ஷனட் சாம்பிளிங் அப்படின்னா நம்மளோட பாப்புலேஷன் என்ன ப்ரொபோர்ஷன்ல இருக்கோ, என்ன ரேஷியோல இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம சாம்பிளையும் ப்ரொபோர்ஷனா எடுத்துட்டு வர்றது. So these are all the types of your random sampling or your probability sampling. Please differentiate stratified random sampling and proportionate. It's not proportionate stratified, it's proportionate sampling. Vidya, it's given in the book as proportionate stratified random sampling. Is it? Okay. Yeah. Proportionate sample to match the composition of population is your proportionate sampling. Stratified la vandu dividing the population into two or more strata. So probably if we take a different example, Priya, I think it will make sense for stratified random sampling. இப்போ ஏஜ் அது செக்ஸ்ன்னு எடுத்ததுனால அப்படி இருக்கு ப்ராபப்ளி. ஸ்ட்ராட்டிஃபைடுங்கிறது யூ டிஃபைன் எனி ஸ்ட்ராட்டா அண்ட் யூ டேக் இட் அக்கார்டிங் டு தட். இப்போ ஹெல்த் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் மேபி யூ கேன் கோ பை சோ மெனி பீப்புள் ஆர் அஃபெக்டட் பை திஸ் அப்படின்னு எடுத்து அந்த மாதிரி சாம்பிள் எடுக்கிறது. But your proportionate sampling is the entire populationோட proportion. Maybe I can try giving you a better example. I'll look for an example and I'll give it to you. Maybe after the class, I'll give you a better example to differentiate between stratified and proportionate. Or if anybody has an example, can you share? யாருக்கா தெரியுமா எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ரெண்டுக்கும்? Fine, it's okay. After the class, I'll share it. Maybe I'll just send a voice note to you.
So இதுதான் வந்து we've seen the probability sampling. The next side of it is your non-probability sampling. With the 11th one, we will select direct நான் by என்ன சொல்றது, நீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் போயிடாம நான் எதுக்கு why I should go for a country, why should I filter, டைரக்டா என்னோட ஈச் கண்ட்ரில அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம்ல. புரியல. இல்ல நான் கேக்குறது ஸ்டூபிடா இருக்கான்னு தெரியல, பட் நிஜமா புரியல, சொல்லுங்க. பட் நான் அந்த எக்ஸாம்பிள மட்டும் பிக் பண்ணிக்கிறேன். Actually, you said we are just selecting a state and we'll entering into the district. First, we'll go for a country, then we are entering into the state, then we are entering into the district. அப்ப நான் டைரக்டா டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் எடுத்துடலாம்ல. So why I should pick the example வந்துட்டு we can actually look for more example which will give us a better picture. But in the example வந்துட்டு to study of online spending trends in India, if that is your research topic. What is the online spending trend in India அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி என்ன ஆகும்னா, if you're just going to pick up தமிழ்நாடு, நான் வந்து தமிழ்நாடுல 3 டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா based on what are you taking it? See, your sampling is complete-ஆ வந்து நம்மளோட கல்ச்சர் வேற, நம்மளோட ஸ்பெண்டிங் ட்ரெண்ட்ஸ் வேறன்னு ஆயிடும் இல்லையா? So இதுவே வந்து all of India have a equal distribution. Okay. The 10 states வந்துட்டு it could be north, west, south, எது வேணாலும் வரலாம் உங்களுக்கு. Okay, fine. So that randomness is there. Okay, I can get it. So the next is non-probability sampling. Non-probability sampling na enna, you can't say that everybody has an equal chance அப்படிங்கிறது தான். So இதோட types, just 1 minute, அதோட definition எடுத்து பார்க்கிறேன். Because in the ma'am கொஞ்சம் easier she would give definitions. I'll just check one second. Okay, so I don't have the definition of it, but okay, so the types of non-probability sampling are: one is your convenience sampling, then you have quota sampling. Vidya, can you please give any example for non-random sampling? I'll start with that. So there are types are convenience sampling, you have quota sampling, you have purposive sampling, and you have your snowball sampling. இதுவே தான் நம்ம புக்லயே கொடுத்திருக்குல்ல, same thing, right? Any other type? யாரோ அட்மிட் பண்றதுக்காக கேக்குறாங்க. அட்மிட் யாரு? ஹோஸ்ட் யாரு? சுகுமார் சார். ஓகே, ராஜலட்சுமின்னு ஒருத்தர் குரூப்ல கேட்டிருக்காங்க அட்மிட் பண்ணுங்கன்னு. Just a minute, I'll say. சுகுமார் சார் யாராவது லோபில வெயிட் பண்றாங்களா என்ன? Okay, நான் சார். Okay, so Vidya ma'am? Yeah, you've shared some explanation. Okay. Stratified random sampling involves dividing the entire population into homogeneous groups called strata. Homogeneous na, it has the same features, correct? Yes. Proportional stratified random sampling involves taking random samples from stratified groups in proportion to the population. Yeah, definition wise it helps. Example வேணா நம்ம பார்த்து சொல்லிடலாம். Yeah, basically can I pitch in? Yeah, Rashi. Yeah, so basically what I have understood, okay, so I have not gone through, but I'll just tell you. So basically what they're trying to say is, when you make like what Shubhashini said, exactly the same. So when you kind of take some category, it may not resemble the exact population. For example, if you're kind of seeing a population, you are dividing it according to the gender, some age range, according to that strata. So that is stratified.
But when you are doing it exactly how the population is, for example, if you have a population which has 70% male and 30% female, which has a particular age range more, like 50 plus people are more and 30 plus people are like lesser, like so you you proportionately have your categories based on that. You select that percent of people. Am I confusing people? I think I confuse people. I think No, you are okay, but we have already seen in that random sampling, right, in some other type. So No. அது random sampling வேற. random sampling வந்து just நம்ம குலுக்கல் முறையில எடுக்கிறது தாங்க. இல்லையா, random sampling ஒரு டைப்ல பார்த்தோம்ல, we are just slip getting no, அது நீங்க random சொல்றீங்க. sampling தான் ஆத்தி. Vidya ma'am, can I tell ma'am? Please. Yeah, fine. Yeah. So first random sampling na வந்து you are taking a sample ரேண்டமா நம்ம ஒரு சாம்பிள் எடுத்தா that is random sampling. ஸ்ட்ராட்டிஃபைடுனா வந்து ஸ்டாட்டா ஏதாவது ஒரு குரூப்பா பிரிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, எனக்கு 10 பேர் தான் சாம்பிள் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த 100 மெம்பர்ஸை ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டா ஏதாவது ஒரு குரூப்புக்குள்ள பிரிப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேல்ஸ் ஃபீமேல்ஸ்னு பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து 5 மேல்ஸும் 5 ஃபீமேல்ஸ் எடுக்கிறேன்னா தட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு ரேண்டம் சாம்பிளிங். ஸ்ட்ராட்டிஃபைனா குரூப்ல போடுறது. ப்ரப்போர்ஷனேட் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட்னா என்னன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 பீப்புள் இருக்காங்கன்னா அதில் 70% மேல்ஸாகவும் 30% ஃபீமேல்ஸா, அங்கேயும் ஒரு ஜெண்டர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ 7 வந்து மேல்ஸ் தான் எடுப்பேன், 3 வந்து ஃபீமேல்ஸ் எடுப்பேன். அது பேர் ப்ரப்போர்ஷனேட். அதாவது அந்த ப்ரப்போர்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி நான் எடுக்கிறேன். 70% மேல்ஸ் இருக்காங்க, 30% ஃபீமேல்ஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த ப்ரப்போர்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி நான் ரேண்டம் சாம்பிளிங் பண்ணால் தட் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனேட் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட். இவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும். கிளியரா இருக்கா? Merlin, did you get it? I think Merlin தான் புரியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. Merlin, are you clear? Okay. Thank you, Suganti. Thanks for pitching it. Okay. So, இதே வந்து non-probability sampling typesல வந்துட்டு the first one is convenience sampling. This is the most commonly used sampling technique. நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ் பொறுத்து நம்ம வந்து அந்த சாம்பிள் எடுக்கிறது. So, one of the example or a case study that we did was convenience sampling in Varboda. Let's say that we wanted to understand online classes what is the kind of burnout or stress is faced by school teachers. Appadina or topic like how much or job satisfaction versus burnout. அப்படி நம்ம ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு அமங் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா especially when compared to when the entire education became online education, so that time if you want to compare அப்படின்னு எடுத்தோம்னா the first thing that you would do is sampling and பார்த்தோம்னா you can consider anywhere, அதாவது whole of Indiaல வந்துட்டு you can take any sample, not only India, across the world, but what is achievable way அப்படின்னு பார்த்தோம்னா all of Indiaல எடுக்கலாம். ஸோ எப்படி நம்ம அந்த சாம்பிளை வந்துட்டு you are going to focus on the sample அப்படின்னா the easiest thing that we would do is எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு, அந்த ஸ்கூல்ல போய் அந்த டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு I am going to talk to them to understand. So that is based on your convenience. So that school teachers are definitely a representation of the entire population, but the way you are selecting them is based on your convenience. So that is your convenience sampling. Clear? So, this is non-probability sampling. The first type is your convenience sampling. The next type is your quota sampling. Quota sampling, again, quota sampling, you will definitely get confused with, the stratified sampling. So, quota sampling na control composition of convenience sampling. It ensures different subgroups are represented equally. Suganti ma'am, you want to give the difference? If you know quota sampling, do you want to say that? Just give me a minute, ma'am. Sure. So I have an example. Till then, I can give you an example. If somebody wants to add, you can always add in. So the first type of sampling is your convenience sampling under your non-probability. Convenience, as per convenience, you are choosing a group.
அதான் வந்து your convenience sampling. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ரிமெம்பர் லைக் திஸ், ஆர் த க்ளோசஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல், எனக்கு தெரிஞ்ச ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, அங்க எனக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ ஐ எம் கன்சிடரிங் மை சாம்பிள் அஸ் தட் என்டையர் ஹாஸ்பிட்டல், அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஆர் யூ கேன் ஆல்வேஸ் சே ஃபார் அ ஸ்கூல், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி அபவுட் school teachers or you want to study about students அப்படினா, instead of going to 10 different students and taking random 10 different schools and taking random from there, you're just going to the school which is at your convenience, you will get permission, so you're going. So convenient ah select பண்றதா convenience sampling. your quota sampling அப்படினா என்னன்னா, இப்போ quota-na you're taking ஒரு கிளாஸுக்கு போறீங்க, you just have 100 students out of which you want 30. So non probability sampling la வந்துட்டு you just take the first 30 and you come out. That is non-random. Random na da you will know lot system போட்டு அதுல இருந்து எடுக்கிறோம். Non probability la வந்துட்டு you just choose the first 30. Instead of just choosing the first 30, if you assign a quota to it, telling I want 15 boys and 15 girls. அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்க போகும்போது first 2 bench இருக்கு, 2 benchல வந்துட்டு you have 15 this side boys and this side girls. You just take the 30 and you come out. That is your quota sampling. இதுல randomness கிடையாது. Okay, so இதுல வந்து randomness கிடையாது. That is why it is non-random sampling. Quota is you know that your population needs to have this percentage of these two criteria. அப்படிங்கும்போது you get into a class, you take the first 15 and this 15 and you come out, which means that the other people did not even have a chance of participating. அதனால தான் இது non-random. So first method is your convenience, next is your quota sampling. Third வந்துட்டு is your purposive sampling. So purposive sampling na என்னன்னா, it's a judgment பொறுத்து இருக்கு, where the researcher relies on their own judgment. என்னோட ஜட்ஜ்மெண்ட் படி நான் வந்து என்னோட சாம்பிளை சூஸ் பண்றேன். இதுக்கான வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் டிவி ரிப்போர்ட்டர். இப்போ ஒரு டிவி ரிப்போர்ட்டர் ஒரு படத்துல இருந்து வெளில வராங்க, ஆர் லெட்ஸ் சே பாலிடிக்ஸ் பத்தி, ஓகே, he wants to ask a question about who's going to be the next chief minister அப்படின்னா ரோட்ல நின்று if he wants to ask that question to people அப்படின்னா, based on his judgment he is stopping the right people. He cannot go and ask a kid. ஏன்னா அது வந்து ரேண்டம் வந்துட்டு இருக்காங்க, you are asking them. No, you cannot ask a kid. Instead you choose people and you ask your questions. You might ask a person, ரோட்ல யாராவது செல் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ யார் அடுத்த முதலமைச்சர்னு கேட்கலாம், அதே டைம்ல ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருக்கிறவங்களை கேட்கலாம், ஆர் காலேஜ் போற ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேட்கலாம். ஸோ though there are people walking towards him, they are using their judgment to stop and ask certain people. So that is your purposive sampling. You know the purpose of your research and you're choosing people accordingly. இப்போ இதுவே வந்துட்டு ரோட்ல குடிச்சிட்டு படுத்துட்டு இருக்கலாம், அவர்கிட்ட போய் கேட்டா that is not your your research, whether it's not going to be of any help. So you're choosing to ignore such people and you're using your strong judgment to choose that population or the sample. That is called your purposive sampling. So 3 types புரிஞ்சதா non-random la? Convenience, quota and purposive. Yes. Yes. Yeah. And the 4th type is your snowball sampling. Snowball, as the name goes, snowball na என்னன்னா ஒரு பெரிய ஸ்னோ வந்து ஒரு பால் மாதிரி இருந்து ரோல் ஆயிட்டு வந்ததுன்னா, ரோல் ஆகும்போது வந்து it will add some more to it and வந்து it will become a big ball. அதான் ஸ்னோபால்னு சொல்றோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும். இட் இஸ் a network, chain or referral sampling. ஒருத்தர் பிடிச்சி அப்படியே போறது. ஓகே, இதுக்கு வந்துட்டு a good example, it is also a social metric sampling technique அப்படின்னு சொல்றாங்க, snowball sampling. இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு, ஓகே, for example, you want to understand if a lesbian, okay, a lesbian population இருக்கிறவங்க வந்துட்டு அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்க ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச். You want to know that if any kind of art is helping a lesbian overcome the stress அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா, you will not find people like that. உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் பாப்புலேஷன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்காது. ஸோ லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you have a person whom you know who's a lesbian. So you go and approach them, you talk to them, and from them you ask them, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி வேற யாராவது இருக்காங்களா? So they will send you to another person. So you can go and talk to them and get their views. So
ஸோ இந்த மாதிரி ரெஃபரல் மூலமா போறதா வந்துட்டு இஸ் யோர் ஸ்னோபால் சாம்பிளிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயா புடிச்சு போகும்போது யோர் சாம்பிள் சைஸ் பிகம் லார்ஜர். That is your snowball sampling. Is it clear, or you want any other example for this snowball? No, it's clear. Yeah. So for example, இப்போ leadership pattern தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு corporate-ஓட leadership pattern தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, you want to go talk to a CEO of the company and then you ask him, do you have any similar people who came with a similar background அப்படின்னு கேட்கும்போது they will say, yeah, I can refer you another friend of mine அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So அந்த மாதிரி போறது. So அந்த researches வந்துட்டு you can use your snowball sampling. Okay, so these are the types of sampling in பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, just a recap, you have your random, you have your non-random, or you have your probability and non-probability. Random oda types la enna appadina, you have your simple random, systematic random, stratified random, cluster, multi-stage, proportionate. இதுதான் வந்துட்டு random sampling. Non-probability la எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, non-random la எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, you have your convenience sampling, quota sampling, purposive and snowball. Vidya, can you please differentiate what is snowball sampling and quasi method? Is it same or is it different? Quasi method, no, I'm not sure that. Subhashini may answer it because there is no control group in that. Sorry, there is no control group. They only have an experimental group in that. Sampling இது செட் ஆகாது. கரெக்ட்டா? இது sampling வந்து data collection. Okay. Okay, Vidya. Okay. Okay, Subhashini. Okay, Vidya, you can continue. Okay. So, if you have to differentiate between probability and non-probability sampling abdina, the most simple ones can be, a probability sample subjects of the population get equal chance to be a part of the representation. In non-probability la vandittu, it is not known which individual will be selected. That is a non-probability. Probability la vandu also known as random sampling. Adla vandittu also known as non-random sampling. Idoda selection criteria vandittu it's random. Non-probability selection criteria vandittu arbitrary. Yaar venala anga irundhu edupanga andha mari arbitrary. And idula probability la vandittu opportunity of selection is known. Adla vandu it is not specified or it is unknown. Probability sampling irukumbodhu the research is conclusive, which means that okay, stress the hoping வந்துட்டு there is a relation அப்படின்னு நம்ம வந்து there is a conclusive result which comes. இதே non-probability ல வந்துட்டு it's exploratory, you just explore, so it's exploratory. அப்படின்னா என்ன, you want to understand if art helps people in stress, அந்த மாதிரி explore பண்றதா வந்துட்டு mostly used for non-random sampling. Probability sampling ஓட method வந்துட்டு it's very objective. Non-probability it is subjective. So these are the examples, and we can probably talk about edavadhu or research example eduthu idhukku vandu probability non-probability kuda neenga idhila eludikalam, exam la eludumbodu you can write it. And there is one topic which will be pending, which is a sample size, which I will do it along with the parametric and non-parametric பண்ணும்போது நான் அந்த டாபிக் கவர் பண்ணிடுறேன். Apart from this, you only have a theory question which is importance of sampling techniques அப்படின்னு ஒரு question இருக்கு. Importance of sampling technique, அது சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா sampling technique தான் வந்துட்டு it's a very reliable and a valid way of doing your data collection. And this sampling techniques have a very high standards of accuracy. So நமக்கு errors வரது ரொம்ப கம்மி. And the advantages is the cost is very low and the data collection happens much faster. And this entire sampling technique ensures homogeneity and the accuracy and quality of the data that you're collecting. So these are the importance of sampling technique. Number textbook le innum konjam they've given in a very elaborate way. The English is a little different avloda, but this is the gist of it. So entire sampling எடுத்துக்கிட்டோ அப்படினாலே இது மட்டும் தான். அந்த sampling பத்தின questions most of question paper ல பார்த்தோம்னா they are just asking the examples of it. Vidya? Yes, correct.
இப்போ ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் நான் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி வந்து குவான்டிடேட்டிவ் தானே அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க சாம்பிளிங்ஸ். அதுதான் கேட்குறேன். இல்லை குவாலிட்டேட்டிவ்லயும் அந்த மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் நான் ப்ராபபிலிட்டி அது வராது தானே? குவான்டிடேட்டிவ் தான் இது மஸ்ட். இல்ல குவாலிட்டேட்டிவ் தான் ஆல்சோ யூ கேன் டூ இட் இல்லையா? ஓகே, பட் நான் கொஸ்டின்ஸ் சில இடத்துல பார்த்திருக்கேன், ஒரு சில புக்ஸ்லயும் பார்த்திருக்கும் போது மோரர்லெஸ் குவான்டிடேட்டிவ் சாம்பிளிங் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் நான் ப்ராபபிலிட்டி. குவான்டிடேட்டிவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலா எங்களுக்கு வந்து she also gave an example where qualitative is also used. I can bring that up. Most of quantitative methods of data collection la தான் this is used. குவான்டிடேட்டிவ்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல? Okay, Priya, clarified that. Okay, thank you. Sorry, Vidya. Priya's leader. Sorry. Vidya ma'am, can't we use it for qualitative, ma'am? Sorry, I remember seeing an example and I'll just tell you that. I think it is, yeah. It can be used. It can be used for both, I think. But பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆர் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் நிறைய ஒரு ஆத்தர்ஸ் எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா குவான்டிடேட்டிவ் தான் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் அதோட டாபிக்கே தான் இது வருது. ஸோ அதனாலதான் ரெஃபர் பண்ணேன், கேட்டேன். Yeah, I can check that for you. 1 minute. சரி, ஓகே, செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. Yeah, so quantitative or qualitative use பண்றோமாங்கிறது தெரியணும். And the next is I think the other one is clear. Ilya, proportionate and stratified was clear. We don't need it, right? Both Rashi both ன்னு சொல்லிருக்காங்க. ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா யாராச்சும்? Rashi, Varshini ma'am. Yeah, my understanding was also that it's used for both da. Kale எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. It's used for both. I'm sure. It is for both. But example varla. See, sample is nothing but you're taking people as sample. You can use that people for qualitative analysis also and also for a quantitative analysis. Correct. Research is second step. First sample collection. This is scientific process, scientific research steps பாத்தீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். Sample choosing will be the first or the prior step of what research you're going to do. Later you can decide what method is more applicable, what you really wanted to do, but it is applicable for both. It is not only for quantitative, it is for both. This is up to my knowledge. No, you're right. No, you're right. Let probability and non probability appo irukum. No, this works well when we give some examples. Adhaan we are researching for examples. If we say with examples, okay. Thank you. I think so. Subhashni சொன்னதும் அதேதான். Without the sampling எப்படி பண்ண முடியாது இல்லையா ரிசர்ச்? ஸோ ரெண்டு டைப்புக்குமே சாம்பிள் இருந்தா தானே we can do it. Sampling wise மேபி ரேஷியோஸ் வேணா சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. 80% ஃபார் குவான்டிடேட்டிவ் அப்படிங்கிற. சுகந்தி, நீங்க சம்திங் ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க. எஸ் ப்ளீஸ். எக்ஸாம்பிள் பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க, பார்த்துட்டு சொல்லட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Yeah, I'll check for examples and tell you. கலை ஒன்றும் இல்லை கலை. இப்போ சாம்பிளிங் பண்றது வந்து இட் இஸ் காமன் ஃபார் போத் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சோ குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்சோ. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரிசர்ச் டைப். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா தட் இஸ் சாம்பிளிங். அதுக்கப்புறம் குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் மார்க் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா 70 to 70 above 70 below அந்த மாதிரி நம்பர் வைஸ் பார்க்குறாங்கன்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச். இதே அவங்களோட ஐக்யூஓ மெமரி லெவல் பார்க்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாப்புலேஷன் மற்றவங்க பார்த்து பார்க்கணுன்னா ஃபேஸ் கலரோ ஒரு ஹேர் கலர், ஐ கலர், அது மாதிரி ரேஸ், எத்னிசிட்டி, அது மாதிரிலாம் பார்க்குறாங்க. அதெல்லாம் குவாலிட்டேட்டிவ்க்குள்ள வரக்கூடிய. But still we can express qualitative as quantitative, but we are looking for qualitative. நீங்க கேட்கலாம் அப்ப number of people with brown hair அது குவான்டிடேட்டிவ்ல வந்துராதா நீங்க கேட்கலாம். It can be expressed as quantitative, but the primary goal for us is to see the qualitative purpose. இது மிக்ஸ்டு மெத்தடாலஜில வரும்னு நினைக்கிறேன். மேபி கரெக்ட்டா?
இல்ல கலை நீங்க மெத்தடாலஜி ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி வரைக்கும் எல்லாம் போகவே வேண்டாம். ஜஸ்ட் கன்சிடர் இட் as a simple data collection technique அவ்வளவுதான் சாம்பிளிங். ஓகே ஓகே. ஓ எல்லாத்துலயுமே சாம்பிளிங் எடுப்பாங்க. நான் அதை பத்தி சொல்லேன்னா இப்ப நம்ம ஒரு 300 பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல்ல இருக்காங்கன்னா அந்த 300 பேரையும் நேர்ல போய் இன்டர்வியூ எடுக்க முடியாது. ஸோ அதுல இருந்து சம் பீப்புள் கலெக்ட் பண்ணி இப்போ சுகந்தி மேம் சொன்ன மாதிரி சம் பீப்புள் ஒரு 300 பேர்ல நம்ம வந்து ஒரு 10 பேர் ஆம்பளை பசங்க, அதாவது மேல் ஆர் ஃபீமேல் 10 மெம்பர்ஸ் மேல் அண்ட் 10 மெம்பர்ஸ் ஃபீமேல் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய டைரக்டா அவங்களை இன்டர்வியூ பண்ணி அதை நம்ம ஆவரேஜா அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம அவங்களுடைய என்ன சொல்றாங்க அந்த ஸ்கூலை பத்தி ஏதோ சம்திங் ஒரு டாபிக் கொடுத்து கேட்கிறோம் அப்படின்னும் போது இன்டர்வியூ வைஸ் அது சாம்பிளிங் பார்த்தோம்னா குவாலிட்டேட்டிவ். பட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் எடுக்கும்போது அது குவான்டிடேட்டிவ்ல வரும். இப்ப சுபாஷினி மேம் சொன்ன மாதிரி கரெக்டா? No, Kalai, actually, one thing I just wanted to put, Kalai, enna basically sampling, right? It will depend on what kind of research you do. Okay, ipo the Google la padcha. So what they are saying is sampling is done for qualitative and quantitative, but the type of sampling that you will do will depend on your research. So the random varo. But the thing is, they have given like one example, a purposeful sampling. Normally, nama qualitative ku panvo. Ena namak adu particular, the way we want the data will depend on the group. So like that. So basically, enana sampling is used for both. But the thing is, the type of sampling will be depending on the research that we are going to do, whether it's qualitative or quantitative. Did you get what I said? Okay, clear. But I want this probability and non-probability ரெண்டு டைப்ஸ் அப்ப ரெண்டுலயுமே வரும் அப்படியா? ரெண்டுலயுமே வரும். Both it will come in. Okay. It will depend on what type of research you're doing and what type of sample you want to collect. Okay, that's so it doesn't matter. Yeah, it doesn't matter. But the thing is, more so everywhere they are using it for quantitative. That's why அப்படி நீங்க எல்லா பிளேஸ்ல quantitative பாக்குறீங்க. But it can be used for both. It depends on your research. Okay. ஏன்னா மோரல்லஸ் நான் நிறைய புக்ஸ்ல பார்த்திருக்கேன். வெறும் குவான்டிடேட்டிவ் அதாவது ஒன்லி தே மென்ஷன் ஒன்லி குவான்டிடேட்டிவ். ஸோ அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு அது ரெண்டுமே இதுல யூஸ் ஆகுமான்னு கேட்க வேற ஒன்று. தேங்க்யூ ஃபார் தி போத் ஆல் எல்லாருக்குமே கிளியர் பண்ணதுக்கு. Sure. So in Apnina, I'm done with this topic for today, and tomorrow I will prepare on the qualitative and parametric and non-parametric. Thank you. Thanks. Thank you, Vidya.